హలో డియర్ టీచర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము మ్యాథ్ డెమోకి సంబంధించి కొన్ని కీ కాన్సెప్ట్స్ అన్నవి తెలుసుకున్నాం. ఈ వీడియోలో డైరెక్ట్గా మీరు ఏవైతే 4 బేసిక్ మ్యాథ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్, వాటిని డైరెక్ట్గా డెమోలో ఎలా చెప్పాలి అన్నది 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నాట్ ఓన్లీ డెమో అండి, మీరు క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఇదే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తే పిల్లలకి చాలా ఈజీగా మ్యాథ్ అన్నది అర్థమవుతుంది. సో లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్. హలో డియర్ స్టూడెంట్స్, good morning everyone. I am Kalyani and I am your new math teacher. So before going to start our class, let me show you something special. You want to see? Yes, very good. Look at my hand all of you. What I have in my hand? Yes, I have pens in my hand. These are blue color pens, right? Can you count these pens? Yes, start. 1, 2, 3, 4. Total, how many pens I have in my right hand? 4 blue color pens. Very good. Next, look at my left hand. What I have? Yes, again I have red color pens in my left hand. Can you count this one also? Count one by one. 1, 2, 3, 4. So, I have 4 pens in my left hand and 4 pens in my right hand. Now I want to know how many pens I have in my both hands. What we have to do now? Do you know what we have to do now? Yes, we have to join all together. Very good. So now I am going to add all these pens together. What I am doing here? I am adding. What I am doing? Adding all pens together. Shall we count one by one? Already how many pens I have in my right hand? 4. Already we know the number 4. Now what is the next number of 4? 5, 6, 7, 8. Total how many pens I have in my both hands? 8 pens. Yes, what I did here? Yes, I added all the pens. So this one is called as addition. What it is? Addition. Addition means joining together or combining together or adding together. Either you can say grouping together. So can we say this? These are group of pens, right? Group of pens. So now what I did? Addition. Very good. What I did? Addition. Clap for yourself, all of you. Yes, very good. Do you know addition has a symbol? Do you know the symbol? Yes. So the addition symbol is plus. What it is? Plus. We have to write this. Okay, what it is? A plus. Plus indicates addition. Now we did one addition, right? Shall we do the same on the board? Very good. Look at me, all of you. First of all, how many pens I have in my right hand? 4 pens. Again, how many pens I have in my left hand? 4 pens. All together, what is the answer? 8 pens. So, here is the answer. So, this is called addition. Already we did one addition with right answer. So, very good, all of you. Clap for yourself. Very good. Shall we do another one on the board? Are you ready? Okay, very good. So like this you have to do another exercise on the board. ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే 4 and 4 తీసుకున్నాను, మీరు రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకొని చెప్పచ్చు. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, మ్యామ్ ఇక్కడ మనము పెన్సే యూజ్ చేయాలా, వేరేదేమన్నా యూజ్ చేయొచ్చా అని. అంటే కొంతమంది లైన్స్ యూజ్ చేసి కూడా చెప్తారు. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే 4 పెన్స్ తీసుకున్నానో 4 లైన్స్ తీసుకొని కూడా చెప్పచ్చు. సో మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, పిల్లలకి ఏది ఈజీగా ఉంటుంది అని అంటే మీరు ఆ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళచ్చు. సో ఐ హ్యావ్ పెన్స్ కాబట్టి నేను పెన్స్తో చెప్పాను, మీరు బోర్డు మీద లైన్స్ గీసైనా చెప్పచ్చు, అది కూడా కరెక్ట్గానే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అడిషన్. బట్ మర్చిపోకండి, మీరు డెమో ఇచ్చిన తర్వాత పిల్లల నుంచి కూడా కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చేయించండి. నెక్స్ట్ వన్, సబ్ట్రాక్షన్. హలో డియర్ స్టూడెంట్స్, టుడే we are going to learn subtraction. Do you know about subtraction? Don't you know? Subtraction means removing or take away. Did you understand?
No. Okay. Let me explain with an example. So look at me all of you. How many pens I have in my hand? 6 pens I have in my hand. Isn't it? Count it one by one. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now I have some work. So I have to remove 2 pens from this group. How many pens I am removing now? 2 pens. 1, 2. How many pens are left? Count it one by one. 1, 2, 3 and 4. What I did here? I removed 2 pens. This is also called subtraction. What it is called? Subtraction. So in subtraction what I did? I removed 2 pens from 6 pens. So how many pens are left? 4 pens are left. Okay, shall we do the same thing on the board? Okay, look at here all of you. For subtraction we have a symbol and that symbol we have to write like this. Okay, this is called minus. Okay, this symbol is called minus and it is used for subtraction. Now we do the same on the board. First of all, how many pens I have in my hand? First I have 6 pens. Later how many pens I removed? 2 pens. How many pens are left? 4 pens. So here is the answer. Okay, this is called subtraction. Removing or taking off is called subtraction. Shall we do another one on the board? Okay, look at me all of you. What is the number? 4. Now I want to remove 2 from 4. We can do this in many ways. You can take dots like this. How many dots are here? We have to take 4. 1, 2, 3, 4. Now we have to remove 2 dots from this 4. Then what we have to do? We have to cancel or remove. How many dots are left? 2 dots are left. So this is the answer. So like this we can do subtraction in many ways. మీరు డాట్స్ తీసుకోవచ్చు, లైన్స్ తీసుకోవచ్చు, లైక్ ఇలా పెన్స్ కానీ చాక్లెట్స్ కానీ ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. ఈవెన్ మీరు పిల్లల్ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. బట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకాస్త ఈజీగా ఉంటే మీరు స్టార్టింగ్లో నేను ఇంకా హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇవి ఏం చెప్పలేదు, అవన్నీ బేసిక్ థింగ్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా వాట్ ఈస్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది చెప్పాను. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్. Hello dear children, good morning everyone. Good morning. Today I want to teach you something special. Before going to start our class, let me ask something. Okay. Here, how many of you know about addition? Very good, very good. How many of you know about subtraction? Oh, very good. That's good. Now, how many of you know about multiplication? Anyone? Don't you know? Did you hear that word multiplication? Okay, multiplication also very easy. If you know about addition, then multiplication is very easy. Let us learn with an example. Okay, so look at all of you. Look at the board. What I have on the board? Yes, circles and dots also. How many circles I have on the board? Total how many I have? 1, 2, 3, 4. How many dots I have inside the circle? 1, 2. Again 2, 2 and 2. Now I want to know how many dots I have in these 4 circles. Can anyone say? Can anyone say? 8. Yes, 8 is the right answer. How you know about that? What you did here? Yes, we did addition here. What we did? We counted all these dots. So how we have to add all the dots? First 2 dots plus again 2 and the fourth one also have 2. Then what is the answer? 8. 8 is the answer. So here what we did? We did addition repeatedly. Okay. Repeatedly what we did? Addition.
So we can do the same in another way also. So look at here all of you. Total how many circles I have here? 4 circles. In each circle how many dots I have? 2 dots. So here we have to write the special symbol. And that symbol is multiplication symbol. 4 2s are, do you know the 2 table? 4 2s are 8. Here and here we got the same answer. That means multiplication is nothing but continuous addition. If you know about additions and tables, the multiplication becomes very easy for you. So we have to learn tables and additions. So the multiplication is very easy. So shall we do another one on the board? Are you ready? Very good. So like this you can explain multiplication. Not only this అండి, చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క టీచర్కి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది. ఫర్ మీ నేను చాలా ఈజియెస్ట్ వేస్కి వెళ్ళిపోతాను, అందుకని ఇలా ఉంది. ఇవి కూడా ఏంటంటే చాలా బేసిక్ బిగినర్స్కి అనమాట. ఇప్పుడే మల్టిప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళకి. ఇంకాస్త ముందుకెళ్ళే వాళ్ళకి మీరు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ అనేది కొంచెం కొంచెంగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఈ వీడియోలో నేను ఏంటంటే హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ చేసే వరకు చెప్తున్నాను. దాన్ని ఎలా కంటిన్యూ చేయాలన్నది మీ టీచింగ్ స్టైల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అ బేసిక్ ఐడియా అంతే. సో ఎవరి టీచింగ్ స్టైల్ వాళ్ళకి వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు నచ్చిన వేలో దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నది మీ చేతుల్లోనే ఉంది. సో ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ డివిజన్. సో ఇక్కడ డివిజన్స్కి వచ్చేసరికి లైక్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ లాగే ఇందులో కూడా మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. దట్ మీన్ షార్ట్ అండ్ లాంగ్. సో మీకు లాంగ్ వచ్చేసరికి పెద్ద నెంబర్తో డివిజన్ చేయడం, అది కాస్త పెద్ద పిల్లలకు ఉంటుంది. మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారనుకోండి, మనం సింగిల్ డిజిట్స్తోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం కాబట్టి నేను 2 విధాల్లో ఎలా చెప్పాలన్నది, పిల్లలు ఆ టెర్మినాలజీస్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నది కూడా మీకు చెప్తాను. సో ఫస్ట్ వి స్టార్ట్ విత్ ద సింగిల్ నెంబర్. ఫర్ డివిజన్ యూ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. సో స్టూడెంట్స్కి మనం పార్ట్స్ అని ఈక్వల్గా షేర్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకాస్త ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ నాకు స్టూడెంట్స్ లేరు కాబట్టి నేను ఈ 2 గ్లాసెస్ని స్టూడెంట్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఓకే. Hello dear students, look at me all of you. What I have in my hand? I have many pens in my hand. Okay. Count one by one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Total how many pens I have? Total 8 pens I have in my hand. Now I have to share these pens to 2 persons. He is Raju and he is Ramu. Now I have to distribute these pens equally to Raju and Ramu. Do you know how we do this? Okay, let us do one thing. We start with 1 pen. So distribute with 1 pen. Okay. So now I am giving 1 pen to Raju and 1 pen to Ramu. Again I have some pens in my hand. So shall we do this again? 1 and 1. Again 1 and 1. Even now also I have 2 pens. 1 and 1. So nothing is left in my hand, right? So look at here. How many pens Ramu got? 4. For Raju, 4. Here I divided 8 pens equally to Raju and Ramu. This is called division. You know, if you observe this one, division is also we can call it as continuous subtraction. Did you remember what is subtraction? Removing. Yes, what I did here, I removed 1 by 1 and distributed to Raju and Ramu. So I got this answer. Shall we do on the board? How many pens I have distributed here? 8 pens. For how many members? 2 members. What they got? Yes, each one got 4 pens equally. Here we have to write the division symbol. So this is the symbol for division. Okay, here the division symbol is this one. So how we have to read this? 8 divided by 2 is equal to 4. How we have to read this one? 8 divided by 2 is equal to 8. So
This is called division. Division is nothing but continuous subtraction. Shall we do another one on the board? సో ఇది ఏంటి అని అంటే బేసిక్గా మీరు ఇప్పుడే డివిజన్ వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా చెప్తాం. మరి పెద్ద డివిజన్స్ ఉంటాయి కదా, లాంగ్ డివిజన్స్ ఉంటాయి, అవి చేసేటప్పుడు పిల్లలకి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఆర్డర్ అన్నది మిస్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఎక్కడ డివైడ్ చేయాలి, ఆ నెంబర్ అన్నది ఎక్కడ మనం దాన్ని డ్రాప్ చేసుకోవాలి, సబ్ట్రాక్షన్ ఎక్కడ చేయాలి, ఇలాంటివి మిస్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అలాగే ఒక ప్రాసెస్లో చేయడం కోసం ఒక చిన్న మెథడ్ ఉంది. సో దాన్ని డివిజన్లో ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. Hello dear students, now I want to introduce a different family and the family name is division family. In every family we have some numbers, right? So now I want to introduce the division family members. So look at here, he is dad. Look at here, she is mom. Now look at here, she is sister. And then he is brother, and another family member also present here, he is Mr. Robert. By using these 5 family members we are going to do division in a right way. So here are the names. How many members we have in that family? 5 members: dad, mom, sis, bro, Robert. Now we have similar names for these members. Dad means divisor. Mom means multiply. Sis means subtract. Bro means bring it down. For Robert, R means repeat or reminder. So we have to remember this order to do long divisions. Shall we do an example using these names? Shall we do an example? Yes. So look at here all of you what I have on the board. 946 divided by 2. So now first we have to follow the formula here. What is the first one? Dad. Dad means what I said earlier, divisor. So look at here, look at the 2 on the first number. Which is the big one? 9 is the big one. Then there is a possibility for division. So what we get by using 2 table? Yes, 4 2s are 8. If we take 4 5s are, what it will become? 10. So 10 is bigger than 9. So we have to use 8 only. So how many times we can get 8? 4 times 2 is equal to 8. So here we can check by using mom formula. That means multiply. So try to multiply these two. 2 into 4. That means 8. So here is the correct answer we got. Now what we have to do? Sister. Sister means subtract. So we have to subtract these two numbers. 9 minus 8. So we have to do subtraction. What we get here? 1. So now the bro. Bro means what? Bring it down. Very good. Bro means bring it down. We have to bring down the 4. So what we have to do here? Robert. So we have a big reminder. So we have to do the process repeatedly. So we have to do the repetition process. So we are using proverb. So here we have to check with first and first one. So 1 is smaller than 2. So we have to choose these two numbers again. So what we get here? So here we got 14. So we have to do again. So we have to use 2 table again. When we will get 14 in 2 table? Yes, 7 times. So where we have to write that 7? Here. Very good. 7 2s are 14. Now we have to do the subtraction. Here we get 0. And next we have to do the bro operation, bring it down. So here we get 6. So again 6 is bigger than 2. So we have to do division again. That means repeat. So here what we will get?
Yes, 3 2s are 6. So how many numbers we have to write here? What the number? 3 we have to write here. 2 3s are 6. Again we get 0. Here we didn't have anything, so the remainder is 0. So there is no possibility for repeat. So here we have to remember these names. So this is called divisor, and this big number is called dividend, and this number is called quotient. What it is called? Quotient. And the last one is called remainder. So this is all about the division family. By using the division family, you can remember the division process easily. So here we have to remember the order: division, multiply, subtract, bring it down, repeat, or remainder. So you have to remember the terminologies also. What are the terminologies? Divisor, dividend, quotient, and remainder. Okay, this is all about division. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద 4 మ్యాథ్ ఆపరేషన్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నా వేలో నేను ఆలోచించి ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అని నాకు నేనుగా డిజైన్ చేసుకున్నవి. ఇంకా మనం చాలా విధాలుగా చెప్పచ్చు. చాలా పేజెస్, చాలా ఛానల్స్ రకరకాలుగా ఉన్నాయి. ఏది ఈజీ వే అయితే మీరు అది దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇది కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. నేను దాని గురించి ఖచ్చితంగా ఒక వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.